Champion, karibu sana kwa the show Elevate Show, na leo tumekuletea episode ngapi? Episode 2. Guess the guest ni nani? Utajua tu within a few minutes. But today we have a great guest mkali sana. Yes, tutachanua sana. Be ready for this. Just stay tuned to the show. Karibu sana. Yeah man. Yeah. Vipi wadau, welcome to Elevate Show episode 2. Na leo niwaambie kuna mtu mwingine fresh kabisa. Guess ni nani? Acha ajipe jina. Capstone Int'l. Yeah man. Capstone Int'l. Yeah man. Buze tano. Yeah. Nashukuru sana. Karibuni sana. Tumekuja kukaa. Mimi nashukuru sana. Karibu sana kuja kwenu. Yes. Tuko hapa Can Be Music. Sasa tunataka kujua why Capstone. Unajua labda uko nje umesikia ngoma zake pale zimeproduce wa Can Be pale kwa TV, pale kwa yani pale mtaani, pale church. We have the main man there, big man there, producer. Acha tupe story yake, tuambie why na pale alianzia. Sasa big man, we need to know before Capstone ni nani? Capstone. Yeah. Kwanza kabisa Capstone ni a father. Yeah. Capstone is a husband. Yeah. Capstone Int'l, yeye ni msanii wa nyimbo za Injili. Yeah. Na pia yeye ni mwanafunzi. Na pia yeye ni he ministers through preaching. Yeah, and even counseling sometimes. Okay. And now the big thing that I do, the music production. That is what I do most, and that is what I'm passionate about. Yani hiyo naweza patia 90%. Yeah, music production. Sasa kwa music production ulianza when? Mimi naweza kumbuka kuna before sasa hii niko hapa nilikuwa nasikia Can Be Studios nikiwa msanii. So when we met nikakuja kupata Can Be. We need to know before this Can Be. How alidiscover yani producer. Okay. Yeah. So since I was young nimekuwa passionate sana about music. And ni kitu nimekuwa nikipursue with a lot of my strengths yani, and also putting God first in everything. Hiyo ndio imenisaidia na kumuomba ni direct na ni position. So kuna saa zingine kuna times nimekuwa chini ya maji nikijaribu kuangalia what does God really wants in me ama in this thing that I'm pursuing. And so with the time nikajibuild kidogo. Unajua our times hata kupata keyboard ilikuwa noma. Ama hata studio zilikuwa chache, zilikuwa zinahesabika bana Kenya. So ilikuwa hard and being in mind that mimi ni msanii. So ilikuwa bado hard kurecord na tulikuwa wasanii kibao. So nikacheki hata passion yangu yani ikakuwa yani ni kama nikafanywa kitu tangu recharge. Ni kama nikakuwa recharged, nikaona now I even have a reason to start a studio. Ndio pia wasanii wengi wapate, wale wenye walikuwa around me wapate kurekod ngoma zao at a cheaper price, vitu kama hizo. So pale hivyo nikajikakamua yani kimadafu, sijui kama hicho ni Kiswahili sanifu. Hicho sasa. So 2018 ndio sasa yani nilifeel niko I'm ready. 2018 ndio nilianza Can Be Music Studio, but kitu 2014, 15, 16, 17 I was still in preparation, and by then walikuwa wananijua kama Capstone Inc. So beat zangu zilikuwa ukisikia beat yangu huko nje ya masongo unasikia ni kaka Capstone. And then so ikakam kama imechange. The more nilikuwa na grow, the more ikaenda ikichange. And until sasa nikakama up na jina Can Be Music, and sasa Capstone ikabidi kwenye production name. Because initially mimi si Capstone. Capstone ilikuwa jina ya biashara. But I think
I think ni ika conform ikakuwa mimi. So people used to refer me as Capstone. Ikakuwa like hata kuambia jina yangu ni hard. And so nikaanzisha hiyo Capstone Inc. Ilikuwa kama studio, but sasa unacheki ni chini ya maji. So nilikuwa freelancer hivyo until sasa 2018 ndio nika come up sasa na Can Be Music Studio. Yeah, sasa Can Be inamaanisha nini? Can Be Music, unajua? Can Be. Okay. Can Be Music inamaanisha you can become. You can become whatever you want. And bado correlated na jina Capstone. Capstone is it's derived from the Bible. In the Bible inamaanisha the rejected stone has become the cornerstone. Kwa some other versions zinasema the capstone. Though some people wanasema cornerstone ni foundation and then capstone ni kimalizia huko. But unapata it was first rejected. It was rejected inaonekana ni kama haina. And so ukiangalia venye nime grow up na studio, there were many challenges. Kulikuwa na naysayers ni wale watu wa kusema na kusema vitu haziko. So unapata like people cannot believe in you. Unajua ukianza it is very hard for them to believe. Wanashinda buda unasema nini? So bado niliface a lot of rejections until sasa time nilijua hii ni mimi na God. Na si wewe God ndo umeniita so ni wewe ndio uko na final say. So I ignored naysayers, nikafunga masikio na nika focus na nika become. Unaona? It's just like the rejected stone has become. The same way can be. You can become wherever you are, whichever position you are, no matter how low you are. With persistence and consistency, I think they're the same thing. Uta become. Okay. Sasa hapo tuko kwa production. Sasa unajua kuna mahali unatuambia wewe ni msanii mahali umechezesha chini usanii pale. Usanii sasa inakamia wapi? Usanii inakujia ni kitu imekuwa ndani yangu. Let me say usanii yangu haikuanza from conception. Unacheki ile ati mamangu ameniconceive. In the Bible in the Bible that is Jeremiah 1:5. Bible inasema that before I formed you I knew all about you. So unacheki before even yani before hata nikuja kwa madhi, yani before inamaanisha even before the birth of my mom, before the birth of my grandparent, God had me in mind. And so he knew the purpose that I'm supposed to do when I come into this earth. So unaweza sema music for me ni ministry, na ni ministry nilianza before hata mimi nijigundue mimi ni msanii. So ni kitu God alikuwa anajua msanii ni msanii. And now from conception, after now conception, ilikuwa tu ndani yangu, nilikuwa naiona. Na hiyo ladder, nakumbuka nikiwa primary school tulitengenezea Wangare Maathai ngoma. Walimu walituletea tu kitabu, mahali fulani ilikuwa story ya mazingira. Tukaunda ngoma na ikafanya vizuri sana, na tukafunza hadi wale watu wengine na ikakuwa ngoma poa yani. So then bado nikiwa high school nilikuwa napenda mambo na poem. Nilipeleka by then nilikuwa nafanya poem ya French. Nilipeleka tu a provincial level time ya Kibaki. So ni kitu imekuwa ndani yangu, na bado nimekuwa nikising. Watu wananijua wenye tumegrow nao macamp wanajua tu yani Capstone yule msee yani alikuwa anatu bless. And so even after high school, after even doing other things, so bado nilikuwa na focus na nilikuwa naimba until sasa wakati sasa nilijua ministry yangu ni different. Ni zile songs mob nilifanya, unapata kuna msana remember unakumbuka ngoma fulani ulikuwa umetuimbia tukiwa when kwani ngoma ilienda wapi na venye ilikuwa to bless. Nikajua wow, so kumbe watu wanaweza relate na ngoma zangu in a way that wanaweza zikumbuka kama ziliwa bless. Then sasa kwenye nilikampoa sasa 2018, after sasa nimegrow, nimemature, nilikuwa nimejipatia hiyo break. Niweza kumachua in music, in production, they go hand to hand. So hiyo 2018 nikafanya ngoma mbili the same year,
kuna ngoma nilifanya inaitwa Sifa ni Zako Yesu na ni Yesu tu. So ni Yesu tu ikafungua doors. Ni Yesu tu ili attract hadi mwenye ata shoot video, ili attract a lot of favors. Kumbe ika bless watu huko nje, watu wakae hapana hii ngoma. So nikajua hii ngoma though it's my testimony, nikajua kama testimony yangu imeguza watu wengi na ni song tu, then I don't have to sing even for millions. Then I have to sing a song, then God jua alikuwa anajua the purpose of the song. I direct to the main audience. So pia uko nje naweza ambia wasanii kama uko na song toa, kama ni audio jua hata ilikuwa imetoka ikiwa audio si video, ile bless watu ikiwa in audio format. So kama uko na song uko nje i-release kwanza, if it is for the glory of God i-release. You never know, maybe your song haikuwa hit the whole nation, but ilikuwa ifikie tu mtu mmoja, change life yake. Na the core thing of ministry is change. So Capstone ni gospel minister. Ni gospel minister. Juu kuna gospel artist na minister na kwenye wanafanya juu ya vitu various fame. Unajua sasa hii kuna kaishu fulani kanaendelea. Na naomba tuambie vijana wasikuwe na pressure ya kukuja kujulikana. So hiyo kitu lazima tuambie kwanza kitu juu hiyo me to me ni bambi. Umesikia story ni time na umesikia kuna process. Sasa mimi nataka tuende break na naweza taka kana vipi tupe Capstone. So tuambie tu wasa nyumbani tunaenda break. We'll be right back. Okay, so thank you so much for watching. Tunaenda break kidogo alafu turudi sasa na uzito. So don't change that dial. Karibu sana. Welcome back to the show. Na sasa tuko na Capstone. Sasa tunataka kusikia chiki beats hapo. Beats tengenezanga pale. Beats mimi naweza tengeneza na idea. Okay, kuna idea tu inaweza toka sijui ni wapi imetoka, but mimi nasema maybe ni Holy Ghost. So I can start making the beat from that point. Anaweza kuwa na idea ya song, bado unaweza create beat from that, na bado unaweza create a beat from the idea ya msanii. Actually most of my beats ni zenye msanii amekuja akaimba nikamsikiza, and then sasa nikajaribu kuangalia huyu msanii venye anaimba ni beat type gani inamfaa. Then from there naanza kuguza na unapata pia ana nice, and then mimi hupenda kuwaka na msanii. So beat zangu hata wasanii wenye huko nje wanajua most of the time napenda kuwork na wao. Unaweza muuliza hii idea iko aje. Tunaweza kwa labda mimi napenda melody na labda hapendi melody. And so ni vizuri unajua at the end of the day beat ni yenye. Okay, the song itself ni unajua the song ni ya msanii. Na unacheki the composition, bado the producer is involved. And the main core here is the song. So the song, unajua song ikitoka hivi does not belong even to the artist ama producer, it belongs to many. So it is very good an artist and a producers to work together so that they can bring about a good song out there. And when you combine the two ideas mna come up na kitu poa. So briefly even though make beats zangu hizo beat ni kali, kuna ngoma ni bado favored pale hizo beat bado kirosho. Bado kuna zingine mingi kina Barnabas na pia Mungai. Yaani watu wengi tu hata kina K-Star, kina Rain Benson, wako wengi tu sana. Na niulize hapo kwa wasanii kuna wasanii wanataja pale. Sasa hivi kuna linashikilia msanii pale mtaani.
Okay, kitu iko ni umeno mentor. Yeah, kuna wasanii na mentor wengi sana. Yeah. Na unajua kitu ya kwanza producer anaangalianga msanii, anaangalianga discipline. True. Msanii akiwa na discipline power, yeah, inakuwa easy kuwaka na yeye. Inakuwa hata easy yani kumsupport mali unaweza. But huwa si encourage ngoma za free ama project za free. I know what they can do because mimi pia nimepitia na ina kuanga like bado nilifanya tu free unalenga. So but unapata ngile kitu umewakia tu. So most of the time you work na msanii. Nikiona msanii labda hajiwezi na akona a lot of discipline, me work na yeye. Na mimi huwa na design. I can design an artist that I can sponsor, an artist that I cannot. Yani kuna venye tu mimi design, najua huyu wacha ni sponsor ama venye nimeka moja. Ni wengi nimesponsor na zingine hata hazijatoka, kuna zingine ziko on process. And sometimes pia saa zingine kuna artist wanakujanga unapata hata tujawaka. Tumeanza tu kuongea hivi tukashift, ukapata huyu hata before aimbe nimegundua hata ajui kwa nini anaimba. So inabidi kwanza mnaenda session ya counseling kidogo ama session ya kujuana ama kusaidiana. Unaweza pata umeingia to a point amekutobokea, anakuambia hivi na hivi, unapata hata mwezi wako that day. So mnaweza work another time because the issue, the core thing is not money. Mmoja wasanii pia maproducers wanafaa wajue juu ukiweka pesa mbele utamiss the mark. True. But haimaanishi pesa hatuhitaji. Pesa tunahitaji, but ni vizuri sana. Unajua hata Bible inasemanga actually money is not bad, but the love of money is the root of all. So money by itself is not bad. But the love of it is the root of all evil. So money is good. I love money, but not that love of money. So even ndio inakuanga. So unapata msanii akikuja, ukiweka pesa mbele hautajua, kuna vitu moba hautajua. But akikuja yes do iko na kuna ile mnapayana ile time ya kujuana, utajua na how you can work out with that person. Yeah. Hapo ni fiti sana. Najua bado kuna hii trend imeendelea sana. Tuliona producer fulani pale tu juzi. Alitengeneza kiki. Unaona hii kiki, unaiona aje juu hizi kiki? Hizi zina what's the benefit? Mimi siona kiki kisaidia. Nasaidia kuona aje. Kiki? Ina depend uko kwa dimension gani ama uko kwa kingdom gani. Kwa kingdom ya world maybe inaweza work. Unajua hata tumegrow most, kama mimi nimegrow, sija grow nikiwa mtu spiritual. Nikigrow unapata the world it has a system of itself. Kuna venye wana working out things. So unapatanga wengi kiki ni kama zina function, but kuna wenye hata watumie kiki na wako sawa. Then in the kingdom, sasa kama mimi kingdom ya gospel, kiki si the main thing. The main thing here is Christ, who is the center of all things, who has favor. He's the one who favors. He can favor you and with this, and he can favor another one with that. And then about Christ is not about hating. About Christ is all about going in accordance to his plan for you. And it's like you are having a friendship with Christ, to whom you are serving. And the more you commune with him, the more unaenda ukijuanga anataka nini kwa chenye unadu. So unaona kiki hakuna mahali inakaa mtu. Unajua Christ anaweza kupatia song ya watu 100. So unacheki hiyo song imeserve purpose. God has a way of providing and has a way of backuping. Yani kuna venye huwa na backup kazi yake. Na unapata if it was not for Christ, unapata unaweza compare uone hii song imekupatia a lot na wasa waijui kwenye. Na kama ni Yesu tu, zile vitu meniopenia ni mob. Siwezi compare, hata kama tuseme nilikuwa na producer ama whichever. Unapata hii song, that is, ndajaribu kuminus mimi ndio producer, kuminus hizo zote. Hiyo song zile vitu already imenipatia. Tuseme hata ningeenda kwa producer nifanyie na 15 maybe, the cheapest, na ningenifanyia ama 10. Tuseme 10, si ndio?
Mimi najua unaona hiyo song yangu ya Yesu tu imenipatia more than that. Yani hata siwezi compare the worth. Yani sijui hata naweza kuambia aje. Ime open doors tu zingine hata sielewi. Unaona cheki watu imefikia ni kuna watu imefikia lakini wapata kuna watu wachache iliguza mahali wakaso, unaona? Yeah. So when it comes to Christ, it's not about kiki. It's just aligning yourself with the purposes of God na uache kulead. But if umejiita, unajua kuna kuitwa na kujiita. Mtu wa kujiita ujue ako man oriented. Na mtu ameitwa kumbuki ako Christ focus ama purpose focus. Kama uko purpose focus, utafocus na purpose ya God kwa life yako. Whether ni ministry ama ni, but kama uko man oriented, you'll have to do all those manner. Sasa uta have pia una borrow from the world unaileta kwa kingdom ya Christ. Na hiyo kingdom ya Christ kuna vile ina work different. Kwa kingdom ya Christ kuhit unaweza hit hivi. Boom. Sasa situambie kwa kapeleka hiyo ngoma ni Yesu tu. Uambie tu wasi. Okay. Inaanzanga nilikuwa fiti wakiniona ni Yesu alinificha like nilikuwa fiti so wakiniona but it's like God alikuwa amenificha na grace yake. Yeah, and then chorus inaendanga ni Yesu tu hatokuacha ni Yesu tu milele nawe that is anybody else in the world can leave you, including your mother, including your brother, your sister. Kumbuka kwa even kwa Bible kuna watu wanauananga, unapata this brother killed this, but the only person who will remain faithful, hata Bible nasemanga he remains to be faithful hata sisi tukiwa unfaithful, ni Christ. So yani yeye, imagine yeye love yake ni unconditional. So yani sijui kuna understand your love. Your love iko dimension zingine. So hii song ukiangalia hiyo song na ile story nimekupatia ya usanii ya production zinapelekana. Like unapata kuna rejection but again tena Christ anakama anakupatia grace fulani hivi. Yani anakuficha. Mali kuna madoadoa anaificha. And then your song kama ni verse 2 kuna kwenye inaanzanga inakuanga nikiongea kuhusu the blood of Jesus and what the blood of Jesus can do, because in the book of Hebrew the blood of Jesus is still at work. Even right now the Bible inasema kwa Hebrew 12:24 inasema and to the sprinkling of blood that speaks better things than that, inasema and to Jesus the mediator of this new covenant and to the sprinkling of blood that speaks better things than that of Abel. So unapata the blood of Jesus ina speak a lot of things upon our lives up to date than even ya Abel. So again ukienda kwa Genesis huko unapata the blood of Abel chenye ilibonga, but now when it is the blood of Jesus tunaambia it speaks better things. Kama ni the soundness of our mind ina speak, unacheki ina speak tukue sober. Kama ni the work of our hands ina speak the initangwa tunaitanga the good produce ama success for the work of our hands. If ni mali tunaenda ina speak protection, and also bado ina speak that we are the righteousness of Christ, of God through Jesus Christ. So ni kitu kama hiyo. So that song iko based on my life, my walk with God naona. And I believe ndo kwa maana imetouch watu wengi kwa juu. So out of those songs kuna ngoma bado kibao umetoa? Yeah, kuna ngoma kibao nimedu. Planning for an album launch. Sijui kama nita launch album 2 pamoja ama nita launch album moja refu because I have a lot of songs. A lot of songs. Hata ni few tu ziko pale nje. And an album is coming soon. Kuna album ya Kikuyu, R&B, si ingine lakini Kikuyu R&B, Kikuyu worship, najua ito bless sana. Na pia sasa kuna hizi zingine zetu. So God amenigrace in different ways na I don't limit myself. If Christ anaona if Christ limit, why should I limit myself?
And if he is the one who is giving me that power that I can do this, I can do that, why? Unaona? And so I know my position, najua if anani position kwa pale at the center, najua hii kitu na rotate pale kwa entertainment, so najua si happy sana. So more music is coming out. Kuna videos anazifanya ziko on process. Actually kuna ngoma tamu zinakama hadi house music tunazigoja, tutazicheza, madancers wakae tu ready juu mazee zile songs zinatoka ni mofa. Na sasa kwa production, when it comes to terms of production, msanii mgani mwenye mproduce kafile msanii akona ile touch? Acha niseme wasanii mob wenye mekama hapa, tukisikiza ngoma zao huko nje utasikia tu ziko excellent juu huwa tuna take time huyo msanii. Unaona, hata kama ni ku repeat your project tuta repeat juu kama si poa si poa, so the outcome inakuanga tu poa. So na the good thing ni ati wale wasanii na work na wao wengi wao wanasikiza, so unapata the more wanasikiza, the more tuna work together, the more tunatoa vitu poa huko nje. Yeah, but kuna wasanii wengi yani hata sijui nikianza kumention hata siwezi maliza, but ni wengi sana wenye wamerekodia Can Be. Naweza sema ni wasanii tu wako tu sawa, kuna venye tu wako sawa, na tuseme ukikama uko na kaishu watu tunajaribu kutengeneza, unaona. So unapata even the artist himself hakuwa na expect project yake itakuwa kitu kama hiyo, like ile kitu ako nayo akoza venye alikuwa amefikiria, anaona yenyewe kuna vyenye. So pia ma-artist uko nje wako parate na ma-producers. Message to the upcoming producers. Message to upcoming producers, nitaipeleka kwa Exodus wenye sikumbuki chapter, but what I know that verse is between Genesis and Revelation. Utaenda kutafuta ni ile time ya Musa aliulizwa na Mungu, what do you have in your hands? True. So what I can tell producers there, what do you have? You might not have the mic, but there is something that you have. Maybe you even have the phone. You can start trying out different things with your phone, and maybe you might not have the studio monitors, but you might have a woofer, so you can use that. Maybe you can have the idea and you don't have any equipment. You can use the drums, or you can use even your stool, like at least to keep that inside of you, that passion. Na utapata God tu kuna venye anaka mingi tu anakuopen ya doors. So unaweza kuwa na ufa, anza na hiyo ufa. Kuna ile TV ndo maybe chenye tu uko nacho, anza na chenye uko nacho. So unaweza ambia producer, it's not a must you start big. You can start wherever you are. Hata kama iko small aje. It can be small in the eyes of people, but in the eyes of God, man, hapo ndipo anataka kukuelevatea. Kama elevate. Kama elevate. Tunakuja kukuelevate pale. Sasa hapo sasa elevate show tunaambianga wase watuambie pale zinapatikana, pale utapata hizo project pale. Okay. Na mimi cheki bado unapeana free beats pale YouTube. Ifikie wasanii. Kweli. Wasikie from the speaker himself. Kweli. Actually, it's a ministry nimeanza. Inaitwa Free Beat Ministry. Free Beat Ministry ni any idea niko nayo na feel niko inspired maybe by God, niko too inspired. Niliona nikiunda hiyo beat na iweka kwa Can Be Music, actually Can Be Music channel YouTube, and nikiweka hapo na si monetize ndio iweze kufikia, ndio wasanii uko nje waweza kufanya nini juu most of the time wakidownload any beat uko nje utapata yes amefanya nayo, maana kwa producer amefanya nayo, but the moment ameweka kwa YouTube ina strikewa. True. Naona so ama ataka kwa a big song juu unajua pia YouTube ndio wajanja, wakiona hii kitu hii wanaachana, but wakiona hii kitu imeanza wanaingia ndani ina strikewa inatolewa. So nikaona what if juu kuna wasanii kama mimi tulijia kwa hiyo kiatu, nikaona mimi wakati nilikuwa naanza na venye hata kukuwa na studio zilikuwa chache na venye kupata do ilikuwa noma, I know kuna mtu maybe ako in my position that time, and maybe akapata beat
beat yenye si censored, at least anaweza fanya kitu nayo to any producer ako around. Si ati hiyo beat naeka ukuja record kwangu, unaweza record na any producer around Manyako. Maybe uko LD, haina need ya kuja huku na hapo LD unaweza ambia producer ni record. Ama maybe uko Kisumu, Murang'a, yani hiyo beat, but still ukifeel kukuja unaweza kuja, ama kama uko around unaweza come and unacheki already nimekuondolea cost ya hiyo beat. Na hiyo beat no, unajua unaweza the moment hakuna kwanza kitu poa kama kuandika na beat. Unaandika na beat unaandika kitu noma sana. So basically free beat ministry kwa hivyo, na beat zitakuwa zinakam kila aina kama yenye nawaandalia sasa ni hip hop, trap, drill, cause pia God amenigrace kuzifanya. Amenigrace like hakuna kitu ngumu kwangu. Kwanza concerning music hakuna kitu ngumu, and then I'm ready to learn every day and more and more. Yeah. Wazito, nasikia story ni hapa tumekuwa elevated baya sana na Capstone. Sasa kuna kitu fulani hapa nataka kuambia pale sasa mtaani watakupata aje, social media handles, phone number. Actually on all my social media platform and kama Capstone Eliud, that is Capstone Eliud Facebook, Capstone Eliud Instagram, Twitter, any other platform. Yani I think kama unajua kuna platform yote kina Snapchat, any two platform unajipatanga tu, niko TikTok. Hata ukitafuta tu hiyo kwa platform yote yenye huko, hata yenye itatoka leo, kama kuna any platform itatoka leo, kesho nitakuwa kama Capstone Eliud. And what else? Kuna kitu nimesahau. Ni namba tu. Namba ni kupitia studio. Unaweza kupitia studio, namba ni 0721460929. Hapo kwa hizo channels utapata emails, utapata kuna canbemusic81@gmail.com na kuna eliudcapstone@gmail.com. So channels ziko mbili YouTube. Kuna yangu kama msanii, that is Capstone Eliud. Na kuna ya studio kama unataka free beat ni Canby Music Studios. Ukiingia kwa Canby Music Studios utapata free beats hapo. Hapo ndipo tunakaa kama shows zenye maybe tumeenda, maybe concert nilienda, ama interview nilienda, ama msanii wa Canby interview alienda, kitu kama hiyo. So hapo ndipo siwe kama my interview. So after Catphones kama production bado kuna kuanga na artist management. So artist management actually iko in process na so far tumeanza. Msinikwambia unaanza na mali na kitu uko nacho. True. So far tumeanza na wachache na kuna manager anaitwa Rain Benson. Utampata platform zake zote Rain Benson. He's a very good manager. Imagine hadi anani-manage. Imagine ana-manage K-Star, anani-manage na ana-manage wasanii wengine hapo watatu. Tunawagroom, bado tujajua majina ni gani. Bado tuko ile part ya inaitangwa definition. Bado tunajidefine, tunajaribu kuwadefine ama wao waweze kujidefine. Ndio kama kuna jina alafu tena in future unabadilisha, my make sense. Yeah. Wazito, elevate show. Story leo tumepata bana, tumekuwa elevated na mimi naweza sema bana show imekuwa fresh kabisa. Na bado kama uko pale na watch, unafanya biz, unafanya advertise tu kwa channel, kwa hizo numbers ziko hapo chini zina scroll hapo on the elevate show. We are here to bring a brand high and high. So tukimalizia waambie watching hii show na subscribe pale kwa channel, wa comment na share kushare. Tunaita the elevate show with the DJs in Kenya. Manze huyu DJ kwanza ni mnoma sana. Nakumbuka sijui niseme nini, but naona anafanya kazi poa pale Stone TV. Manze uendelee hivyo. Shukrani. Na pia manze hii channel yake inaitwa Elevate. Manze naweza waambia tu manze watch juu I know the kind of a guy he is. Zile content ataletea ni moto na manze msupport. Tunaweke pale chini. Support this
to support this. Yeah. Unaweka hapo M-Pesa namba. Yeah. Mnaweza kuwa na watch yenyewe nione hii yenyewe this guy. Umerushia ka 50. Labda hiyo time ulikuwa unahitaji yako ka 50. So ni vizuri pia pale wasiwa support. Manze msupport new talent na msupport young talent. Na sijasema ati msisupport wale wengine. But I know let us support Elevate by DJ Xenon and tumsupport tu. Yep. So wapi wazito umesikia from the big man himself Capstone aka Can't Be Music. Umesikia ni empire, kuna manager, kuna everything. So ukiwa msanii ukiwa hapo utakuwa kwa fresh, na mimi bado nitakwambia pitie hapa, habari tumekuletea, ukitumia chance vizuri, opportunity na kujenga one time. Na mimi nazaambia all the best wase wote mmewatch, nashukuru sana. Let's meet next week for the next big episode. Yeah man, mimi nashukuru nyinyi wote. Bless up.